Hey, Tony, how's it going here? I'm kind of different right now. I'm not gonna lie. I'm Good, kind of different. How are good. you? I'm doing great because you know what, Tony? For all this time that we've known each other and all the time that we've done YouTube together, kind of side by side, there is one thing that I think you have not ever had to deal with, which I think you'll be dealing with tonight, and that is actually going in blind. You are have no idea what you're going to be getting into. I feel So, like this is gonna be the nail that in the coffin. Like that sounds kind of morbid. Lock Nation. I'm sorry. That sounds kind of a little bit morbid, yes. but that's the best analogy I could come up with it in my brain. So So I'm gonna give you a little bit of a rundown here. go ahead. So I'm going to have you be introduced into my world, where I'm bringing you into the world of K-pop. However, not in a musical way, Oh no. with photography. Okay, now I'm intrigued. Yes. So, as everybody at this point and their dog knows, there's a group by the name of BTS. Wait, what? Since when? Yeah, I know, right? 7 guys, and every single week, they actually will do basically a reality show amongst themselves. And at this point where we're at in the video, and if you want to go back and watch the other stuff, you can. They will basically take challenges to see who is the best of what. And so this one, they actually created their own outfits. And you'll see it at the very beginning. They will also, on top of it, draw names to see whose outfits they have to wear that got designed. And then they have to do a photo shoot with said clothes. So the other thing that I want to bring up too before we start, Okay. they talk really fast. There is subs, but if you feel like you need to stop it and read it, not a problem. Okay. So that's Well, I mean, Lock Nation, if you guys don't know already, this is my best friend right here. Like this guy right here. He's my best friend. I've known him for 10 plus years. He knows me like the back of his hand. You know, he's like, oh, that's new. But if you got a robots reference? if you understood that reference, kudos to you. Yeah, I just barely got it myself. Anyway, sorry, I got a little sidetracked with that. But yeah, he knows that like when it comes to things outside of my comfort zone, I sometimes don't always do well with them. Like he's had to push me out of my comfort zone. But in case you're just checking on this channel for the first time before we get started, my name is Tony Locke. I've been a photographer for 5+ years. We're actually coming up close to like in like a few years, Aaron. It'll be 10 years since I launched my photography business. Is that right? 2017. So in a few years, it'll be 10 years since who'd have ever thought? And it's all been on this guy right here. Old trusty faithful. Old faithful. All right. Your old weapon. I'm gonna let you. I'm not gonna let you. I'm gonna now dive into your world of K-pop. So without further ado, let's watch. All right, so here we go. Let me make sure the volume is decent. What happens if you hit the maximize? Does it close us out too? What was that? Sorry. If you do full screen, what happens? I think the way it's set up right now, I think would be good, just so you can see our reactions because we're like right here. Yeah. And so without further ado, all right, here we go. 하고 와 근데 He got a little crazy. Everybody always wants his stuff because he's really good at designing. Oh my goodness. That's actually a pretty cool shot. I'm not gonna lie. Yeah. 고독한데 이거? 와 이게 A인 것 같은데? 위치로 가시죠 여러분들. 자, 위치 준비. 자 갑시다.
살짝 판타지 느. Oh, very serious. 이거 일단 컷. Yes. 할게요. That's actually his 좀 birthday 뭔가 today. 좀 화려해 The one with the 보여요. sound. It's his birthday 뭔가 today. 좀 뭔가 그 사실 뭔가 없어요. 야, 이 판타지 같아. 저 조명이 Looks like 살짝 a moon. 달 같네. 지금 조명이랑 같이 찍히는 게 좋은 것 같아요. 조명이 달 같은 느낌이 뜨면서 판타지 같네. 이제 비형이 갑자기 저 보름달로 인해서 늑대 인간으로 변합니다. 오, 야, 좋은 판타지다. 아우 한번 해. 아우 괜찮아. 연못으로 Yeah, so they 아우. also have to Ow. give each Ow, other the ow, ow. prompts 보름달에 too. 형이 지금 연못으로 So that's what's going on here is when they start taking pictures, they give them prompts on what they're going to do. That's why the one in the brown in the back that you see, he's kind of dressed a little bit like a kid. So they're like, well, why don't you throw a child's tantrum? So that's what's going on. That's pretty cool. All right. I just wanted to hit these No, you're guys good. talk fast, so They do. Like I said, if you feel like pausing and you need to read it, you go for become a werewolf because of full moon. Can you turn sideways? 아우 가능한가요? 연못으로 아우. Nice camera. it. Oh yeah, Oh, that's pretty cool. yeah. 나왔다 판타지다. This is a really good job. Honestly, they're all really good. 이 조명으로 만들었습니다. 판타지. 아니 뭐죠? 자, 멋있다. 지금 그 Why did he? Okay, I have to bring something. I just noticed something. It's What's gonna- I'm nitpicking right here. He put his camera on the ground. Probably because they make millions of dollars. Sorry, Lock Nation. I had to point that out. Take good care of your equipment, please. 멋있는데? 오케이, 그러면 마지막으로 바닥에 한 One 번만 shot on 잡아볼게요. the 바닥 floor. 컷 한번 Oh, 할게요. gosh. 자, 오케이, 갈게요. 됐어. That's a really nice. 다리가 camera. 살짝 It 필요합니다. is. 약간 그렇죠. 그리고 약간 고개를 숙여줄 수 있습니까? 약간 고통에 빠진 He's so moody. 왕처럼. It reminds me of a moody teenager. Yes. 나치. 나왔어. 야, 이거다 이거. 야 얼굴이 다 한다. That guy is like legit a model. 나왔다. 잘 찍은 거. 오케이. 됐어. 된 것 같아요. 아 괜히 CGV가 아니라. 셀레 어떻게 하실 거예요? So then, yeah, after they take the picture, they can actually see it in screen in the next room. See here, this photo looks great too. What are we going to do to select? 야, 이것도 멋있다. Because they've taken so many apparently. Yeah, so they will take multiple, and then they have to decide which one they're going to use as their presentation. That's smart. That's cool. Yeah. 거예요, 우리 셋이. 아까 보고 있는 거. 보고 있는 게 낫어. 이것도 멋있어. 이게 약간 와일드하고 늑대 같잖아, 약간. Looks like a wolf. 야, 늑대이가. 야, 이거다. 약간 늑대. 이거. Okay, that's actually a pretty cool shot. It does a good shot. Yeah. 이거다. 좋았다. 이건 모델 이게 메이크업 같게요. 아까 그게 이거 모델이 메이크업. 너무 Okay, that is a good main photo. 오케이. Yeah. 역시. RMC 이제 나 어떡하냐? 우리 여기밖에 없는 거지. 뭐 찍고 싶은 곳 있습니까? 형 그게 뭐라고요? 주제가? 저 자유입니다. 자유요. 자유만 바꿔. For reference, this was actually my 그럼 favorite. 헬멧 씨 여기서 보고 가죠. 야, 자유. I'm sorry. For reference, this was actually my favorite photo. Okay. This spot. And there's Lock Nation and anyone else watching this, concept is key. And so this guy has a really good concept. He knows what he's doing. Yeah. 라고? 네. 좋다. 야, 밖에 나가. 아니 근데 자유로움을 표현하는 거 아니야? 자유롭게. 사실 자유가 그 자유가 아니고요. 그 알아서 하라고 자유였어요. Express anything freely. 조명은 필요 없을 것 같습니다. 어차피 야이니까. Those glasses. It looks so funny. 자유네. 자유롭다. 야, 이거다. 남지 알통 봐봐. Oh my goodness. Can't you tell how free he 아 is? 좋아요. 아 귀여워. 귀여운데? 아 좋아요. 이거 합성한 것 같아 눈 이거. 갈게요. 자, 하나 둘 셋 한번 찍어주십시오. 하나 둘. 잠시만요. 초점 맞추고요. 자. Oh, maybe. 하나 둘. You know what? 셋. This might not actually be the one I was 남지 thinking of. 위에 Sorry. 올라타니까 조심하세요. 오케이, 알겠습니다. 죄송합니다. 자 이제 저기 이제 어떻게 할까요? 이제 클로즈 갈게요. 알겠습니다. 오케이, 좋다. 아 됐습니다. He's got the moves. 이거 좋네, 이거. 다음 옷이 누구예요, 다음 옷이? 확실히 사진을 찍는 애가 잘 찍네. 자, 셀레 어떻게 할까요, 셀레? 우리 셀레. 자, 끝났습니까?
아 저는 형 뭐 다 건질 수 있는 사진들일 거예요 아마. freedom. 자 이거 하나. 이거 이런 거 좋아. 이런 것도 좋아. 다 잘 났어요 형 거는. 그 전거 한번 이거? 보세요. 이거 좋잖아요. 아 이거 좋다. 이거 좋잖아요. 이거 얼마나 좋아. Okay, so you know what that reminds me of, real quick. What's that? It reminds me of that guy that did the Gundam style, like with how he was sitting. He looked like he was about to do the Gundam style. Yeah. His arms were back instead of forward. It was the reverse Gangnam style. Man, sorry, I think that just carbon dated me a little, man. Don't worry. Sai is very respected in the K-pop community, so you're good. 아니 자유롭긴 한데 자유롭잖아. 나 왜 그런지 모르겠다. 이거랑 밑에 거랑 그 아까 그 점프하는 거. 오케이. 좋아. 오케이. 아, 맞아. 자 종실로 오세요. 자, 저 어디서 찍으면 됩니까? 그쪽으로 가시면 됩니다. Pretty good lighting 헤매 setup. 누구냐? man. 헤매입니다. Oh, yeah. 자, 아니 무슨 헤매면 이거면 다 통일이다. 아니 무슨 이것밖에 없어 헤매가. 자, 빰빰빰. 다음 것들을 위한 시 어떻게 표현을 하면 예, 좋아요? Boy with 뒤로 love. 시작됩니다. It's one of their songs. 갑니다. 잠시만요. 띵띵띵. 아 간단하게 이제 안무로 접근하는 것도 나쁘지 않거든요. 어떤 게 작으신 거죠? 아. 이게 뒤로 보이는 작으시군요. 발차기 한번 해도 재밌을 것 같지 않나요? 발차기 한번 해주시죠. 발차기. 정씨 그 발차기 어떻습니까? 사비. 자, 발차기 할 때 표정. 잠깐. 세상 행복하게. 하나, 둘, 셋 하면 될게요. 하나, 둘, 셋. 하나, 둘, 셋. 나왔다. Okay, that's actually it turned out pretty good. I'm not gonna Not lie. bad. It's not bad. 달라지지 뭐야. 한 번만 더. 다리가 한 번만 더. Because honestly, Aaron, you know the thing you know this about photography. Like you have to set your shutter speed for a certain degree to get that like up in the air shot. So Oh that's yeah, pretty good. it's That tricky. and it's very tricky. Hmm So I know. I was so shocked. He got that on like what the second shot too. yeah, and I'm impressed. Like It's pretty good. Pretty yeah. good. 하셨어요. 하나, 둘, 셋. 뻗어요. 좋아. 오, 좋아. Yeah, that's good too. 좋아. Yeah. 영화 본 같은데? 작은 것들을 위한 시간 영화. 제가 볼 때는 발차기 하는 거 하나. 그리고 옆에 우리 땡 그거 하나 이렇게 하면 될 것 같은데. 자, 피터팬 모습으로 The Peter Pan cut. 피터팬이 너무 어두운 거 아니에요? 좀 밝게. 윤경 잘 찍는다고 하지 않았냐? 어떻게 된 거야? 아니 지금 얘 때문에 구도가 안 나와. 얘 때문에. 아까 그 발차기 진짜 하찮게 나와서 좋아요. 진짜 하찮게 나왔어. 옆에 조명 봐봐. 좀 웃어주세요. That's good. 오케이, 좋아요. That's right. 웃어요. That's right. Smile. Let's always see. Yeah, smile. 대박이다. 오케이. 이거 좋아. 됐다. 이거 좋아. 이거 좋아. 이거 좋아. 이거. 되게 잘 나왔어. 자, 이제 셀링 한번 해봅시다. 일단 이거 좋아요. 좋아요. 이거 좋고요. 야, 의상이 이쁘네. 이거는 좀 넘어갔으면 좋겠어요. 이런 건 조금 좀 That's a good shot right there. That was a good shot. 일단 이거 솔직히 Yeah. 아니고요. 이건 좀 아닌 것 같고. 이것도 아니고. 정우 씨. 이거 좋고요. I'll take the picture of you. The sound effect. Yeah. They're sneaking in doing this, so they're trying to watch the other photos, and they just go in and just take pictures. So it appears on the camera, just being sneaky. Very, very sneaky. 자, 위로 좀 더 올려주세요. 네, 그 이거 하나랑. Please scroll up. 부러운데, 근데 이거 약간 좀 웃기게 나와서 괜찮아요? 조금만 아니, 마지막 거 하면 돼, 마지막. 나도 야, 나 이게 너무 나도 좋은데? 이게 좋은데. 이거 너무 근데 저 아니고 마지막 거 합시다, 마지막 거. 마지막에 하찮게 나온 이걸로 합시다. 이거 하나랑. 약간 크롭 해주시고요. 그 다음에 아까 우리 맨 마지막 거 하나랑 이거 하나랑. The one random. 한쪽만 설치하지 말라고 자꾸. 자, 하나 올라야 돼. 자, 맨 Oh, 위쪽으로 trap. 올라야 돼요. No traps. 이거. 이거 좋은데요? 이거 맞죠? 이거. 네, 여기 가겠습니다. 그다음에 지민이 이거 추가 셀렉 가능한가요? 야, 이거 진짜 대박인 것 같아. 야, 구독. 뭐야? This is actually the one that I was thinking of. Sorry. 늑대인가 아닌데 The 늑대인가? solitude concept was my favorite. 찾아보시는 게 더 웃겨. 뭐지? 쟤는 약간 이런 느낌 아니야? 나 이거 위에 거 너무 좋은데? 야, 이거 뭐 배경화면 해야 될 것 같아. 고독. 차이가 아니야? 그렇지 않냐? 나쁘지 않은데 프로필 사진 같아. 아람단 같아. 아람단. Like a Boy Scout. 끝났나?
아 맞다 유니 단체 빨리 하자. 그래 스피디하게 하자. 남주야 너 오빠 옷 입고 와. 자 오케이. 저하고 태영이 먼저 하겠습니다. 오래 쉬었으니까. 오케이. 우리 둘이 먼저 촬영을 할게요. 우리 둘이 근데 주제가 뭐였지? 오케이 모니터 해드릴게요. 자 유닛부터 빠른 진행을 위해서 제가 쓸게요. 네? 좋다. 아 감독님. 왜요? 쓸 수 없어서 그런 거 아니에요? 왜 그런 쓸 수 없어서 그런 거 아니에요? Oh my gosh. 좋아요. 자, 좀 밝아요. 감도 좀 밝다. 지민이 표정이 조금만 더 무서웠으면 좋겠어. 아, 지민이 표정이 좀 그런데? 조금만 더 무서웠으면 좋겠어. The facial expressions are. Oh my god. Looks like something out of Scooby Doo. Yeah. 좋은데. 오야. 좋은데. That's right. good. That's good. 나 이거 아닌 것 같아. 약간 좀 입 막고 있던 거. good. 뭐야 이게 것 같은데? 나왔어. 뭐야? 벌써? 이게 컨셉이 뭐야? 약간 입 막고 두 번째 이거 좋아요 이거. 오야 이거 스릴러. 밑에. Yeah, the thriller, right? 스릴러 같지 않냐? Oh my god. That's actually pretty good. 보여줘. Right? 시계가 없는데. I think that's what's always so crazy is like I keep watching these and I'm like, how are they good at everything they do? That's the crazy thing. 부담하세요. 형 돈 좀 지어줘야겠는데요? 그러게 야 그렇죠. 혹시 1,000원짜리 있나요? 나 있어. 야 나 있어. 나 있어. 비켜봐. 소포 한번 들어갈게요. 오케이 잠시만요. 1,000원이랑 혹시 5,000원도 좀 섞어. 나 돈 많아요. 기다려봐. 정구이 지갑에 장난 아니잖아. 아 정구이 지갑 나와야 되는데 현금 부자. 아니 제 가방이 돈이 조금 없어 보여요. 괜찮아요. 한 장? 아니 많아. 이게 해줘야 된다고 이거. Gotta make it rain. That's right. 보이는데? 자 오케이 됐어요. 하나 둘 셋 하면 떠줄게요. 하나 둘 셋. Okay, real quick. I want to bring this back full circle. The looks that they are giving in that shot is like, yeah, we got money. That's exactly. What do you want? Yeah, we got the money. We make it rain. Tons of money. All right. Oh man, this is interesting. They look rich. Yeah, they do look rich right there in that photo. It's actually a good photo. Like they actually got the money like when it's flying off and everything. Like, Yeah, it's true. Because again, it's all about that shutter speed too. Like shutter speed is so essential in photography. crazy. 한번 더 갈까요? 한 번 더? One more time. 로우 혹시 괜찮네. 12,000에 Like crispy onion. One more time. One sec, let me get my 하나, 둘, one. 만원 행복도 아니고 만탄. 만원 행복도 아니고 만탄. Yeah, that one's actually even better. That's actually really Yeah. cool. They did a Like- pretty good shot. Because I like that you have the money that's like right there next to their faces, and they just look more like we got money. Yeah. What you care? And also too, it's not like anything's blurry that doesn't need to be blurry. Yeah, because look, Very easy to have happen. I've had that happen, like where I've had toddlers like moving their arms all around. It's like, no, like just Please, no. for the love of all. Yeah. All right, back to it. 부자 같아. 아니야 근데 최고는 이거예요. 야, 아까 이게 대박이었어. 이게. 이거. 야, 지금 제대로 좋은 것 같은데. 이게 진짜 멋있었어. 오케이, 나왔는데? 오케이 됐어요. 자, 우리 아련 갑시다, 아련. I love the sound Other effects. team. they use. 3,000원밖에 안 먹어. 근데 야, 만 원이 너무 CG처럼 I 나왔는데. mean, it's a really good shot. 그러니까. Yeah. 형이 얘한테 기대는 것도 나쁘지 않을 것 같아요. 자, 하나, 둘, 셋. 좋아요. That's right. Oh my That's good. gosh, that looks like something you see in like an '80s cartoon, Right? 너무 세가지고. So wholesome. 아니, 시선이 or like an '80s sitcom. Right. 아련하게. This is nostalgia. 제대로 That's the 아련하네. reason. 몸이 아련해. You look so nostalgic. 아련해. So serious. Good. Yeah. Good. 진영 거의 떨고 있는 아기 염소야. Meh. 사진 좀 재밌게 하겠다. He's like, wait, am I trembling? 아기 혼자? 와 진짜 진영이 제대로 아련하네.
역시 영웅 지게. 영국 영화과는 다르네. 너무하다. You make your theater. Oh, that's cool. Yeah, 형, good idea, right? 지금 아까부터 알아냈어. 솔직히 말하면 형 되게 재밌어 보여 지금. 와 진짜 이 전국의 이 기운이 너무 세요. His vibe is always too strong. 날개가 너무 센 것 같아. 승자일 수도 있어 정국이가. 오 오케이. 자 원근감 생겼어요. 좋아요 좋아요. 아 진영 고기 더 들어야 돼요. 진영 고기 더 들어야 아 돼. 진영 입술 잘려요. 고기 더 들어 고기 더 들어. 오케이 좋아 좋아. 딱 좋아. 나온 것 That's 같은데? right. That's 오, good. 나왔다. Nice. That's good. Lots of photos. That's good. Lots of pictures there. That's things that photographers say. Hmm. Oh, I feel nostalgic. 근데 이런 I 거는 feel very nostalgic. 약간 행동을 다 똑같이 해주면 되게 약간 그런 거죠. 아 약간 히어로의 기본 자세 8장 아니야 8장 이거 딱. 오케이 8장. 처음에 8장, 딱 다리 이렇게 딱 해서 팔짱 딱 이렇게. 오케이 8장. The super arms. 고개 떨구고. 비장한 표정. It's like they're the superheroes. Exactly. 고개 좀 들어. 고기 고기 들어. 고개 좀 들어. 마지막 친구 OST 넣어주세요. It's something you feel like an 80s superhero. Exactly. Great. I'm not gonna lie. It's so perfect. They do such a good job. 이제 뭐 할까? 처음에 아까 이제 뭐 위로? 대각선 어때? 대각선. 오른쪽 대각선. Oh no. 아니 이쪽 왼쪽으로 해야지. 아 이렇게? Sugar in the middle has 할까? got a little bit of a situation. 그래 너 하고 싶은 대로. Oh my god. The cheeser face. Oh yeah, gotta love the cheesy. 의미 있는 기분이셨고. 아, 너무 좋았어요. 언제 저희가 옷을 이렇게 만들겠습니까? 그러니까 야, 언제 이렇게 입어보겠어. 아 정말 오늘의 앞거는 오늘이 처음이지 마지막이고. 아 정말 진영이 매번 하드캐리 한다 이럴 때마다. 아 진영은 진짜 재능이 있는 것 같아요. 형. 진짜 열심히 만든 거야. 진영은 재능이. 보면 그걸 가져갈 거예요. 나 저는 진짜 나중에 마음에 들어요. 이대로 진짜 수선해달라 그래. 진짜 너무 예뻐. 아 근데 다들 잘 만들던데요? 진짜 잘 만들어요. 네. 본인이 너무 Why? 저것도 재능이라니까요. 자 그럼 우리 다음 화 달려라 방탄. 달려라 방탄 사진전에서 우리의 예술성을 한번 확인해볼까요? 달려라 방탄. 자, 외칠까요? 달려라! 여기 어디죠? All right, here we go. 사무실입니다. All their 여기 photography 이벤트 that they've 엔터테인먼트 taken. 회사예요. 좋네요. 회사 좋네요. And I have a very 네. awesome 처음 fact for you 보죠? after this. They what? I have a very fun fact for you after this about this. Okay. It's hilarious. Sounds good. 오늘 봐주세요. 네, 저번에 했던 방탄 사진전 기억하시죠? 네, 감사합니다. 자, 거기에 이제 마무리. 여러분들이 직접 촬영하신 사진을 보시고 작품명과 나 보는 게 너무 좋아. 만드는 거 싫어. 저는 개인적으로 네. 호병의 사진이 제일 기대가 많이 되네요. 이거 지민이가 찍었죠? 저는 약간 저와 윤기 형이 약간 그 쇼미더머. 그 사진 잘 나왔었어요, 맞아요. 어떻게 나왔지 굉장히 궁금하네. 그 유닛 좋았어. 네, 저희 Is 어디부터 there anything 보는데요? these guys aren't good at? 저희가 유닛이에요. 여기 있는 거예요 사진? I wish that I could say wow. no, but no, they're pretty much good at everything. I mean, even I mean, the episodes that I was doing, they were doing boating stuff while doing math. They play basketball. They pretty much just do about everything. I mean, they sing. And now they're basically kind of taking over my skill with photography. Like, what the heck? Yeah. Like, these guys are they human? Yeah, I know. That's actually seriously like the question because, like I said, like there's a huge thing that when they started, they had like no money, and the company couldn't afford to do anything for them. So everything that you're seeing, even up in like these episodes, where like before everybody started to get enlisted into the military, they paid for and shot themselves. Like even the team they paid for, like all this is on their dime. Kind of like it kind of sounds familiar. It's almost like everything that I'm doing right now is on my dime. I know, like seriously, like they are in a sense,
the quintessential like blueprint for how to be a content creator. They didn't have the money, they did it themselves without any like they had no money to advertise, they had no money to make their channel grow. They went out, they would busk and like stuff like that to get their music out. And then when they started doing these shows, it's because no one would invite them onto TV. So they just made their own internet show. Okay. So it's crazy. They do everything. And the one that had like the pink shirt with like the glasses, fluent in English. He just recently, like back within like the last 5 years, gave a speech at the UN. Like all this stuff. There's like literally nothing these guys can't do. It's crazy. That's cool. All right, back to it. Back to it. On with the show. On with the show. 진짜 많다. 우리 갤러리 같아요 지금. 이젤에 있는 게. 아 하나씩 봅시다. 우리 같이 다 같이. 자, 첫 번째 작품입니다, 여러분들. 오픈해 주시죠. 네. Okay, that's pretty cool. I'm not gonna lie. Right? Right? It's like something you feel like in a Grand Theft Auto game, like as like a cover. Yes. Like, couldn't you picture that like as a GTA cover? Like these guys just 100%, money, dude. just like oh yeah. Like one of them's like got the money, he's throwing it out. The other one's like, yeah. 형의 표정의 조화가 굉장히 마음에 듭니다. 그게 돈 날라가는 게 돈 같지 않냐? 제 협찬 돈 보이십니까? 협찬 돈? 근데 제가 골덴 자켓. 이때까지 잘 몰랐거든요. 둘이 케미가 굉장히 좋아요. 그러니까요. 야, 맞아요. 잘 어울려요. 이 둘의 케미 좀 기대해볼만 합니다. 뭔가 기대도 되나요? 굉장히 마음에 듭니다. 이러다 음악 나오는 거 아니야? 그러니까 다 상경한 사람 같다. 설마 둘이 너무 잘 어울려. 네. 두 번째 작품. You look good. 여러분들. Yeah. 아련이네, 아련. CG가 it's like a classic 90s boy band. Heck yeah. That's why it's nostalgic. 정우야, 너 옷이 진짜 이쁘다. 그렇구나. 어디서 구했냐, 이런 Tinker 거. Factory 우리가 was the 만든 dude. 옷이었지. Yeah, exactly. 자, 다음 작품 보여드리도록 진짜 하겠습니다. 옷 이거 진짜네. 형 진짜. 다음 작품. 이번에 스릴. 야, 이거는 영화 제목만 쓰면 Oh my 포스터다, God. 포스터. It's like an 80s 이거는 포스터 horror 포스터가 poster. 재밌을 것 같아. 형 씨, Great. 같이 드라마 하나 하시죠. 용풀은 이게 진짜 약간 영화 포스터. like they're running from Chucky or something. 영화 하나 찍으시죠. They're hiding from the movie monster. This shot was my favorite. This Okay, one. hang on a sec. I want to see. Wow, that's actually Yeah. really cool. Like, Yeah. honestly, the depth of field is amazing. Mm-hmm. You can still see all the detail in the back, even though it's kind of, it's not as crisp. You can see the detail on the wood boards. Yeah, And it's this- raining. Yeah, I mean, this is impressive. Like, Yeah. wow. So the theme for this one was solitude. Okay. So kind of an interesting way because it's like, how do you take a picture of solitude? It's true. It's kind of a It's- hard thing. Yeah, get the doors open when it's raining, looking out into the sky. Perfect. Well, one thing I just noticed when you're talking, like, I mean, you can even see the detail in his hair. Like, you can see that you can see the lines. Like, this is a really good photograph, and I'm I know. actually thoroughly impressed with this because let's just face facts. There's sometimes when these big artists, whether it be K-pop or like American style bands, they don't do the best photography. This That's is actually really good. Yeah, I know. Like I said, it's crazy. They're talented at everything. I swear. They're aliens. Alien. 이제 제목은 지금 만나러 갑니다입니다. 지금 만나러 갑니다. 영화 제목 같네요. 네, 영화 제목 같이 Sounds like a movie 영화 title. 제목 아니에요? 맞아요. 아니야. 지금 만나러 가며 가며. 네. 여기서 지금 만나러 가며 지금 만나러 가며. 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 네, 다음 작품 보여주세요. No. That's like a movie teenager shot. 일단 본인이 Yeah, 카펫 dude, and he's got the hair for it too. 의상 그리고 이 왕관 이 붉은 톤으로 굉장히 잘 뭔가 매치된 것 같지 않습니까? 너무 좋아. 제목이 뭔가요? 제목은 레드 킹입니다. 아, 네, 빨간 왕.
오 레드킹. 네, 뭐 어디 약 왕자의 게임 같은 데 나올 거. 네. 레드킹 좋아. 정말 근데 사실 왕자의 게임. 이 동공의 눈빛이 저는 다 했다고 생각하는 사진입니다. 좋아. 아, 예, 정말 잘생겼습니다. 아 멋있네요. 자, 왕관이 진짜 한 칼 했어. 사고 싶다. 왠지 나 나올 것 같은데. 자, 나 He wants to buy it. I want to buy it. There's the child tantrum. That's exactly how Todd killed that. 이게 제목이네. Right. 생때. Aaron, you and I, we've worked in grocery stores. Oh my goodness, you And- did. Oh my gosh! Like I can remember so many times when kids would just throw the biggest tantrum. Like you Yeah. get to like for anyone who's watching this outside the United States, here in the United States, we always have like a lot of candy on display up at the cash registers. Yep. That And- impulse they- buying. Yeah, it's that impulse buying, and so a lot of kids would see these like gum, candy bars, Snickers. mint, Snickers, whatever, and they would just Yeah. like, "Mom, can I have this? Mom, can I have this?" So the moms were like, "No, not today. You already have candy at home," and they would just throw a tantrum, and that's exactly what it would look like. These guys, this guy's photo right here. It's so crazy at like how well he nailed it, which is funny because he's like usually one who's generally like, nah, that's not for me, you know. Nah, And dude, so, that's not my thing. nah. But he just went out. He's like, all right, let's do it. And he just got that picture. And it's like, oh my goodness. I'm impressed. Yeah. 를 표현한 거죠. 여러분들 이 사진의 포인트는 뭐가 살짝 허접함이 이 사진의 포인트가 B급 감성. I mean, he just nailed it right on the head. 이 사진의 제목 윤기는 여기서 살아입니다. That's his name. Yoongi is his name. Okay, so fun fact. I when I was working because I worked in that grocery store that you and I both worked at for longer than you did, and there was one time when this lady came through and her son had started opening up a pack of Hubba Bubba chewing gum. Oh yeah, and so obviously really it's the policy like if you open it up, you gotta buy it. You gotta buy it. So the mom bought it, but then gave it to the bagger instead of the son. Oh my I god. was like, that probably taught that kid the biggest lesson. Like, That is like, dang, dude. and he's that's probably throwing crazy. a tantrum like that photo of this guy. Yeah, poor Suga. Oh man! All right, Dude, back to it. That's hilarious. It's right. That's so good. 백화점에서 떼쓰지 않고 하나만 사달라고 하면 어머니들이 이제 항상 그 말씀하죠. 백화점에서 사러 나갈 때. Here I go. 엄마 갈면서 윤기는 여기서 살아라. 윤여 살입니다. 알겠습니다. 자, 다음 작품 볼까요? 다들 잘 나왔어요. 나왔다. Go for that. 제작품. That kick. Ooh. That's actually a Look really at good shot. It is. Like, how does that work? Again, it goes back to that shutter speed. Yeah. 이날 주제가 뭐였죠, 정씨? 작은 시. Boy with love. 것들을 위한 표현. 아, 그러네. 정말 그 금방이나 동화에서 튀어나온 작은 요정. Looks like you just got a picture. 되게 정확으로 다니는 그 혹시 요정 같은 느낌이 네, 표현하려고 맞습니다. 제 힐러예요. 좀 불량배들 때려 잡아주고. 불량배들 때려잡아주고 Yes, that's right. 하고 있는 상황이었어요. 아니 정말 이 요정이 날 네, 보고 touch me. 어떤 불량배로서도 정말 이길 자유롭습니다. 예. 정말 사진에 생동감이 넘쳐요. 맞아요. 훌륭합니다. 자, 이제 다음 사진 넘어가시죠. 다음 사진 누굴까요? 오픈해 주셨어. 맞아요. 표정. 치명적이야. Okay, that is like total 90s right there. That is total 90s. Yes. Like, I might even throw it up just in this video. I'll put it up somewhere so people can see it. I did this photo shoot with my family when I was a kid. I was like 6 years old, and I was just a little shrimp, right? Yeah, dude. And they had me standing on this ladder, and so like you'll see, like I'll put both of these. I'll put that up there, and Side by people will be able to side. feel like this is total 90s. So this is like 93. It's like 1993. So I'm like a little kid. Yeah. Oh my gosh, that is awesome.
주제는 마냥 좋아입니다. 마냥 좋네. 이 보이십니까? 치명적이네요. 이 웃음으로 모든 걸 You guys overcome everything. 모델과 저가 굉장히 잘 어울렸던 것 같아요. 아 좋아요. 아 근데 가장 또 옷다운 옷이었어요. 그렇습니다. 네. 아, 네, 정국 씨 아주 잘 만들어줘가지고 네. 멋있게 만들었습니다. 약간 고된 일을 끝내고 이 약간 자세. 쉬고 있는 그런 느낌. 마냥 좋아. 그래서 제가 제목을 붙여봤습니다. 뭐예요? 이들이 인생을 알아? 갑자기요? 이들이 인생을 알아. 표정. 마냥 좋아. 표정이 다 했다. 아 저 시계 The facial 시계가 expression is the 이거 best. 시계 그 Yeah, right. 사진 같지 않아요? 그 룩북 이렇게만 딱 보면 Photoshop. 합성차 같은. 네. 네. 훌륭한 사진입니다. 훌륭한 사진. 얼굴이 나왔죠. 아 CG야 이거 CG There 아니야? it is. 진짜 CG 아니야 이거? Seriously, he looks like 이건 누가 Gundam 찍었지? style guy. 저 설명 한번 해주시죠. 컨셉은 이제 자유였죠. 그렇죠, 자유. 저는 뭐 근데 딱히 저는 카메라를 그냥 들고 Honestly, still not a bad pick. 카메라는 거들. No, it's 카메라 actually a 거들고 pretty. 남준형이 다 했죠. The facial expression is really 근데 good. 이게 Yeah. 지금 보시면 표정도 그렇고 살짝 뒤로 넘어가면 Getting the action is hard. 와, 저 슬리퍼. 걸로 가겠다. 골로 가겠다. 아 작품에 골로 And 가겠다. making the glory. facial expression believable is even harder. That's true. Good point. Man, how many times did I have to tell Almost like kids? they're "Do not actors." how many times did I have to go through so many photos where kids just looked like they had been arrested? Yeah, And right. Photos done up for their family. I'm sorry, like you got to look like you actually want to be here. 골이에요. 기호에 A에 골로 가겠다. 목표로 가겠다. All right. 향해 뛰겠다. For the goal. 멋지네요. Pretty good 자, title. 이제부터는 단체 작품입니다. 누가 찍은 거야? 아 이건 제 거 같네요. 아마도. 오케이, 제가 설명해 드릴게요. 이게 버터플라이. 아 너무 만족해요. Okay, that's actually really cool. Yeah, it's a great shot. 제가 세기말 감성인데요. 너무 Yeah, it looks like it's late 2000s. 제가 Yeah, 제가 찍었지 않습니까? like a pop singer's late 2000s. Right. 이 작품 제목은 Total. 진이 날. It's 100%. 네, 됐습니다. 와, 저는 정말 감명 깊은 게 와, What does that remind you of, Aaron? Like what artist? photo? does that remind- Yeah, that photo. You know what it reminds me of? To me, it's almost like back when we used to call it techno rather than Uh-huh. EDM. Uh And it huh. was like DJ Alice. You know, it's like she's like jumping up. Something like that, right? Yeah, or it reminds me of like Darude Sandstorm. You ever Or- watch that music video? I have They do not that seen that all movie. the time. They do that all the time. You know, it's also it reminds me of. I'm probably gonna get my man card taken away for this. It reminds me of that British boy band that I just remember seeing a few of the music videos. They sing that Is song. it "You Boys Don't of Know You're Summer? Beautiful." That song, "You Don't Know You're Beautiful." I can't remember who Oh, 5 Seconds of Summer. or something that like what it was? that. Something No, like that, it- man. Anyway, they did that kind of stuff in their videos all the time. Like I Yeah. think one of them is like a famous actor now. He Mm-hmm. sings, but he also is like he's in like the Marvel movies. Oh, that's like Harry Styles and stuff like Yeah, that. Harry Styles' old boy band group. Mm. I can't remember the name What is the name? I can look that up right now, real quick. Let's see. because like that's something I could see one of them doing. Man, that's really kind of One Direction. One Direction. Yes, Yeah, I could see that being a One Direction kind of pose. you're right. All right, enough chit chat. 아 어떻게 이런 동작이 나올 수 있는지 이 밀레니엄으로 넘어가는 바로 그때 An old JC Penney ad. That's true. It does look like an old JC Penney ad. 저는 개인적으로 제일 감탄스러운 부분은 저 무용을 했지 않습니까? 네네. 이 손끝과 발끝 근데 정말 Gotta 개인적으로 point those toes. 가장 합성해보고 Always 싶은 사진 point those 아닙니까? 뒤에 toes. 하늘 이런 거 해가지고 Blue 그런 거 sky. 하지 마세요. What's up, blue sky? 합성해주세요. 여러분들의 합성 I'm so 기다리고 excited for this. 있겠습니다. 아 표정이 진짜 예술이야. 위버스에 많이 돌아다니겠구만. 디스커버에 많이 뜨겠네요. 아, 많이 뜨고. 아 지금 8년이나 쳤는데 이 정도는 해야지. 자 아주 사진. 마지막 단체 참고로 이거는 저희가 안 찍었어요. 이거는 저희 감독님이 찍으신. 맞습니다. 셋. 안팡만. 감독님 같지 않나요?
That's actually pretty cool. Yeah, it's a Like, good I like picture. that. I like that shot. Honestly, it's a good picture of all of them. 주제는 야. 앙팡만이었습니다. 앙팡만이었는데 진짜 팀 같아서 참 훌륭한 사진이 아닌가. 저는 여기서 정국 씨를 한번 주목해야 될 게 정국 씨 눈매가 참 가느지러네요. 가느지러네요. 가느지러나다고요? 참 이 선이 되게 우리나라를 알리는 하회탈 같거든요. 하회탈. 정국이가 하회탈 닮았다. 감사합니다. He's like, yeah, thank you. 이 사진 진짜 I'm so appreciative of 이게 this. 어벤져스로 하죠. Let's call it Avengers. 방벤져스로 하시죠. 방벤져스. 방벤져스 하시죠. 방벤져스. I love this. I love the Knicks here. I gotta rewind that real quick. 하회탈 같거든요. 하회탈. I gotta pause it right there just because like, I love the Knicks here how they put the eye patch. 이 사진 진짜 느낌있다. 이렇게 하죠. 어벤져스로 하죠. 어벤져스. 어벤져스. 방벤져스로 하시죠. 방벤져스. Avengers. 방벤져스. I mean, look at that. Like, it's just so well done. Yeah, dude, it is The eye perfect. patch. 하시죠. 방벤져스. 방벤져스? 어방자스 하죠. 어방자스. 알겠습니다. 네. 어방자스. 자 이제 우리 이제 점수를 한번 매겨봐야 되는데 man. 다 작품성이 넘쳐나가지고 야 이거 솔직히 여기 지금 무슨 작품 걸려 있는데 이거 대체해도 될 것 같아. 나왔어. 이거 빼고 다른 거 하겠습니다. 네. 이제 회사에 이걸로 다 도배합시다. 오케이 그럼 여기 왼쪽 작품부터 쭉 한번 가볼까요? 개인 So now they're gonna 작품만. basically 개인 작품만. rate which one is their 생각해요. favorite picture. 이거는 이거 제목 점수도 줘야 될 것 같아요. 이거 합쳐서 줘야 될 것 같아요. 그렇죠. 작품명과 설명까지. 지금 만나러 감요. 지금 만나러 감요. 설명. 숨바꼭질 도중 혼자 외롭게 앉아 있는 Show the one who's 차량함을 being caught with 타다. like hide and seek. Hide and seek can be pretty lonely. Sad. 자, 100점 만점. 네, 저는 진짜 개인적으로 가장 뭔가 이 배경도 그렇고 분위기도 그렇고 가장 영화 It's 같지 also 않았나요? like 뭔가 이 주제를 don't 가장 take their 잘 표현하지 their 않았나 rankings too serious. 제가 Yeah. 봤을 때는 여러분들의 그 솔직한 평가를 들어보니 100점 만점에 딱 98점 정도는 괜찮지 않을까? 98점 너무 후하게 주는 것 같은데. That's too high. That's too high. 8점에 남는 점수 2점을 투표하도록 하겠습니다. I'll give it a 괜찮으시겠어요? 2 instead. 좀 뒤에 가신데. 자, 그럼 98점이나 2점 나왔기 때문에 49점으로 하시죠. 오케이. 와 49점이요? 49점 나왔습니다. 저 아련한 뒤통수를 찍혔는데요? 자, 의견을 모아봅시다. 자, 여러분, 저 솔직히 이 사진 너무 좋아요. 저도 이 사진 근데 진짜 좋아요. 아미들이 아쉬워할 수 있어요. 왜? 얼굴이 안 나왔어. 얼굴이 안 나왔지. 그게 감점 포인트. 그래도 한 그 85점? 보이지 않나요? 그 보여줄랑 말랑하는 그 87점 갑시다. 87점? 네. 87점. 87점 어때요, 여러분들? 네, 80점. 오케이, 80점. 오케이, 딱. Okay, done. Yeah, perfect. 저는 이 사진 설명을 해주세요, 설명. 설명 심플하네요. 자, 작품명. 왕. 설명. 왕이다. 아, 여러분, 저는 설명을 Stating that they always do. 유창하게 쓸 수 있지만 쓰지 않았습니다. 왜? 이 사진에 얼굴이 모든 걸 다 말해주고 있어요. 맞습니다. 내가 왕이요. 눈빛에 모든 게 담겨 있어. 아니, 좀 뭔가 부가 설명이 좀 있었으면 더 좋지 않았을까? 맞아요. 저는 이 작품 자체는 마음에 드는데 이 설명이 조금 아쉬워서 저도 그렇게 100점 만점 중에 47점 드리겠습니다. 너무 후하게 해주시네요. 괜찮으시겠어요? I can't tell if he's being serious there. He's like, that's generous. 당신 사진 제일 뒤에 있어요. 괜찮으시겠어요? 그럼 전 7점 드릴게요. 저는 I want to be generous. 한 91점 정도. 91점. 그런 말이 있잖아요. 패션의 완성은 얼굴이다. 그렇죠. 사진의 완성은 근데 거의 완벽해요. 네, 지금 모델이 완벽하기 때문에 저는 한 91점 드리. 91점. 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 적당하다. 오케이, 91점입니다. 빰. 자, 다음 작품입니다. 아, 나 이 사진 너무 좋아. 설명해 주세요. 윤기는 여기서 윤기는 살아. 여기서 살아. 네, 윤여살이고요. 이렇게 사주고 싶다가도 진짜 사주기 싫게 My favorite 생겼잖아요. right there. 그런 느낌으로 지금 저희 어릴 때 잘 안 사주셨어요. 저희 형한테는 뭐 이렇게 잘 사줬었는데. 아 맞아요. 첫째가 먼저지. 제가 좀 밉상으로 생겼었나 봐요. 정말 보이스카우트 같은 이런 Let's go. 감정이 잘 이렇게 들어가 있군요. 그리고 저는 저 오른쪽 감독님의 저 그 페이크 삭스가 너무 마음에 듭니다. 그러니까요. 네. 또 어디 거지? 그러니까 배세 저는 뭐 사진이 뭔가 좀 아쉬워서 점수를 주기 좀 그런데 저는 98점 정도. 그렇다면 저는 92점 정도 생각을 하고 있습니다. 92점. 후하게 주네요. 전 94점 정도까지. 아 94점 나왔습니다. 더 높게 부를 사람 없으신가요? 경매. Are you auctioning? Is this an auction? Gonna auction off your score. 100점 줘야 됩니다. 열일했어요, 솔직히.
어때요? 완벽하지 않습니까? 100점. 나는 솔직히 의상 점수 100점을 먹고 들어가기 때문에 작품명이라고 놀리지 말아요. Don't tease me for being small. 작은 것들을 위한 요정. 정국 그와 함께라면 그 무엇도 두렵지 않다. 이 사실을 가지고도 1등을 못한다. 그 문제 있는 겁니다. 그 문제 있는 겁니다. 표정 대박이네요. 이 표정이 다했다고 생각합니다. 정말. 저는 98점 주고 싶습니다. 98점. 자, 더 없습니까? 네. 저는 개인적으로 딱 한 96점 정도 생각합니다. 오케이. 그러면 평균을 내서 정국이가 97년생이거든요. 97점 같이. Just to make you feel old, Tony. 97점. 아, 좋습니다. 97점. 야, 이 Thanks, 사진은 buddy. I appreciate it. 저는 이 사진 1등 노리고 있습니다. 설명 한번 해주시죠. 이들이 인생을 알아. 저 Oh my 설명을 God. 읽어드리겠습니다. Oh my God. 인생은 두 번뿐이다. 행복 그게 어려워? 느껴봐. 인생은 네 거야. 아 살짝 저는 이 사진 모든 게 좋은데 That's true. 배경이 Could 조금 have been better with 아쉬워. another 뭔가 background. 사무실 같아요. Yeah. 맞아. 아니 뭔가 이 약간 다 뭔가 다 안 맞아서. It looks too much like it's set up. 이 사다리 뒤에 뭐 저거 블라인. It really does look like it's kind of set up, Yeah. but I mean, Like it's in- still a good shot. I mean, he's fine in it, but yeah, the backdrop is less than favorable. Well, I mean, the backdrop itself screams the 90s because it has those plastic blinds from the 90s. Good point. Good point. 블라인드 뭘 뭔가 막 다. Everything is not in harmony. 뭐가 하나도 안 돼 있는데. 그러니까 아 정말 시계 광고 같아요 저는. It looks like That's true. It does look like Wattpad. 다 합치는 거 어떨까요? The latest Casio. 100점 넣으면 어떡해요? 100점 넣으면 100점 마지막 걸 뺍시다. 100자리를 빼고 그럼 또 10자리부터 시작되는 10자리부터 시작. 이거 좋은 방법인데. 어떻게 생각하세요, 재엽 씨? 네? 제 작품이 아닌데요 이거? 지민 씨 어떻게 생각하세요? 한번 해보시죠. 오케이, 그럼 저는 3점 드리겠습니다. 이거 제 재엽 마지막입니다. 씨는? 저요? 저는 그래도 다 더 할 거예요. 네? 다 더 할 거예요. 더요? 네, 다 더해. 곱하기 10 하겠습니다. 30 하겠습니다. 33점 지금 33점. 아니, 지금 우리 계산하면 안 돼요. 몇 점 드릴래요? 쭉쭉 던지세요. 전 70점 드려요. 70점. 자, 다음 70? 3점 됐습니다. 93점 드리겠습니다. 93점. 196점이 됐습니다. 194점 정도. 네. 194점. 저 계산이 안 나 돼요. 이미 계산이 안 돼. He's like, wait, you're getting lost. 94점. 94점 드려서 좋습니다. 자, 다음. 전 제 작품이라 참여하지 않겠습니다. 100짜리. 100짜리 날리는 거. 자 더하면 몇 점이에요? 100짜리 날려. 84점. 84점. 축하드립니다. 대박이다. 나쁘지 않게 나왔어요. 84점. 12점. 이거 Glad it wasn't 12. 자, 잘해요. 결말이 어떻게 될지 몰라. 굉장히 짧던데. 자, 골로 간다. 골로 간다. 그런 식으로 자 여러분 지금 사진을 보고 떠오르는 점수를 바로바로 그냥 던져버리세요. 3점 드리겠습니다. 넣어서 간다. 3점. 자, 저 준비했어요. 3점. 그럼 전 아까처럼 30점 더 하겠습니다. 30점 더 했습니다. 30점. 저는 92점 더 하겠습니다. 전 148점 더. 92 points for that? 저는 이거 정말 괜찮아요. 98점 드리겠습니다. 98점. 아, 전 100점 드리겠습니다. 100점. 네. 제 저 우리 친구니까 We're 94. friends. 점수는요? 65점. 저희 어머니가 65년에 태어났어요. 제가 65년생이니까. 자, 오케이. 작품 설명 좀 해주세요. 작품 설명. Gin flies. What a name. 제가 이 작품 설명에 적기 전에 진영한테 물어봤어요. 진영 날아오르면 뭐가 되고 싶어요? 전 최영이 되고 싶습니다. 그래서 작품 설명에 그렇게 적었어요. 날아올라. 한번 불러주세요. 불러주세요. 날아올라 저 하늘 멋진 최고 될래요. 그렇습니다. 네. 자, 점수 주시죠. 점수 주시죠. 저한 88. 88점. I think this one's fairly rated. 그래도 뭐 한 진영 나이로 28점 정도. 28점. 저는 85점 드리겠습니다. 아 77에 49점 드릴게요. 49점. 행운이 함께하길. 물론이죠. 네. 저는 51점 드리겠습니다. 51점. 92점 드릴게요. 92점. 전 이 발끝 때문에 점수를 후하게 드리겠습니다. 781점 드리겠습니다. 781점. 자, 전선이야. 손자리가 넘어가고요. 네, 두개 날리죠. 앞뒤 두 개 날리죠. 아 뒤에 두 개로 할까? 아니. 아니, 앞에 두 개, 앞에. 그러니까 1000자리, 100자리 날려요. 74점. 아니 이거 뭐 복권 나면 이거 복권 이거? 나면 아니, 꼴등. Feels like we're in the lottery. 꼴등 누구죠? 복권 좋아요. 65점. 65점. 자, 서세요. 아 네. 아, 처음부터 이렇게 했었어야 되는데. 재밌었다. 저희 1등 누군가요? 1등 누구야?
Nice, nice. 아 이게 1등 작품인가요? 예, 1등 작품. 정국이 방에 걸어놨어. 97점입니다. 제가 들고 가가지고 I forgot how to hang on my wall. 네, 1등은 작은 것들을 위한 시. 와. JK. 야. 저 1등께는 저희가 준비한 선물이 따로. 선물이 있어요. Oh, right. 셔플 좀 넣어주세요. 뭐지? 이거 별로 안 갖고 싶은. 뭐야? 되게 궁금한데? 받아주세요. 1등 누굽니까? 슈가 형. 슈가. 슈가 형이 1등 한 거네? 야 일단 액자부터 좀 묵직해. Okay. 설마 뭐 그램 사이즈? 뒤로. 빠라바빠라바. 아 되게 궁금하다. 야, 뒤 좀 뒤로 합시다. 우리 형. 우리가 들 테니까 들어가. 내가 깔게. 우리가 들 테니까. 남자. 뭐야 뭔데 되게 멋있는 사실일 것 같아. 되게 궁금한데 지금? 자, 오픈합니다. 자, 둘, 셋. 열어주세요. 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 뭐야? 열어주세요. 아파. 밀지 마. 아파. 멤버들 아시다시피 드세요. 이거 지금은 슈가 형 화면입니다. Set out the wrong phone. 진짜요? 이거만 했는데. 야 우리 아티스트 접견실에 두자 이거. 이거 여러분 작품명 한번 붙여주시죠. 뭘까요? 작품면. 이거 저번에 작품면 신인 배우였잖아. The title, rookie actor. 여러분 앞으로도 열심히 활동할 테니 나한테 선물 줘 근데. 야 진짜 대박이다. 이거는 이제 접견실에 걸어두는 걸로 하겠습니다. 잘 나왔어요. 상품을 한 이유는 요 사진 찍고 나서 보고 있으면 되게 기분 좋아진다는. I'm gonna see it. 맞아요. 진짜. 이건 되게 힘들 때마다 한 번씩 봐야 돼. 접견실에 잘 걸어둘 테니까 여러분들이 항상 회사 와서 힐링을 하고 가시면 됩니다. 저는 모든 통틀어서 이 사진의 오늘의 액션 줘야 돼. 액션 줘야 돼. 액션 드리겠습니다. 이길 수가 없는 사진이에요, 저 사진. 진짜. 네, 저희가 그렇게 사진 작가가 되어봤는데요. 어떻게 뭐 소감 한마디 말씀해 주시죠, 정국 씨. 뭐 결국 베스트 사진 작가도 정국이네요. 정국이가 찍은 거 아니에요? 소감 필요 없어요. 정국이었어. 여러분들 이렇게 살면서 많은 것들 놓치지 마시고 이렇게 또 사진 옷도 뭔가 사진 작가 같지 않아? 어시 같아, 어시. 사진 You're like 이렇게 a 한 장씩 photographer. 남기고 좋은 추억 많이 만들어. 좋은 추억. 그리고 또 남는 건 사진뿐입니다. 그죠? 맞습니다. It's true. Photograph 아니에요, will last a 사진이에요. long time. 아니에요? 추억도 남아요. 갑자기? 살짝 예술 같았어요. 추억과 사진과 영상을 하나씩. 네, 정국 씨 그럼 마지막으로 달려라 외치시면 끝내볼까요? 달려라. 이거 아니에요. 뭐 뜻을? 네, 그 추억을 나눠드리도록 하겠습니다. 우와! 뭐야? What is it? 우리 그때 찍었던 거. 뭔데? 우와. 그때 빠지. 이거 그 This is actually 카메라로. the water sports is what I just covered. 이거 팔아. Sorry. So the photos that they're receiving now are actually from the videos that I covered this week and last week. Where they Okay. were doing water sports. They got a hold of a disposable camera and just started snapping a bunch of pictures. Oh man, disposable cameras. That brings me back. Right? He's sitting there, you hear the as he's taking pictures. Yeah. Just sit there. Like you took. Honestly, I always like that sound. And I liked it to a point, but I always felt cool when I had my digital camera. oh yeah, that very first big step. All right. Let's finish it off. 감성 있다고 이 카메라. 정보단에 와, 이거 진짜 올라오면 쩐다, 이거. 김현준입니다. 감사합니다. 진짜. 네, 감사합니다. 여러분들 인생 살면서 정말 You gotta leave lots of pictures for 좋은 stuff 많이 in 남겨주셨습니다. Yeah. 네, 마지막으로 달려라 방탄 달려라 외쳐주시죠. 자, 나올까요? 박지민 씨의 신인 배우. 신인 배우 박지민 씨의 여자. 야, 이거 진짜 야, 명작이다 이거는 신인 Yeah, 사진 말고 보면 come on. 그런 사진으로 했습니다. Oh man. So- Man. The little fun fact, they did leave that picture up in the reception area Oh really? for like years, apparently. So the funny thing is too, is because like when they started as a group, like I was telling you, like nobody had the money.
So like they kind of just can do whatever they want inside of their label's like headquarters because they basically got them the money. Mm-hmm. So they just decided to leave that picture of them up in the receptionist area for like ever. That's funny. That's actually pretty. That's a pretty interesting fun fact. Right? It's pretty good. So yeah, hilarious stuff. Like, and the thing is that is kind of interesting about like these is because when they do these, they also have lived together for like 10 plus years. So as when you become like into the K-pop world, you actually have to live with the people that are in your group. And so they all lived in one room together, 7 people. That's and a so lot. they are close as close can be. So they're like brothers. Yeah, that's exactly right. So that's why it seems like a lot of times they're able to talk so freely and openly amongst each other because they have that kind of like a relationship for sure. Okay. So Aaron, what has this taught you about photography? I think there's a couple of things that you can go about with how it feels, right? First and foremost is that you can have fun while doing it. You know, like they were obviously just having a ball the whole time that they were making these. Second off, when it's time to actually do the product, you should just do the product and just kind of execute with professionalism, which is also what they did. True. And I think the other thing that I would actually like to think for me personally is they would thinking of different themes. Like that's something I never thought of. You know, you just usually go into a picture and just like, and show that's them it. pretty whites. Yeah, exactly. So they're like, no, this theme we're gonna do solitude, or like this theme we're gonna do, you know, action, or this one we're gonna do royalty or thriller. And it's like, I never even thought about that. So yeah, I think that with me, it's just a great reminder that, you know, you got to take photos for memories. You know, I've come across, like, I'd completely forgotten about that 90s photo that I will post up there. And I mean, I was a scrawny, I was a short little kid. Like, I think I was probably like 4 or 5 when that photo was taken. So I was a youngin. But yeah, taking photos is essential. You know, my family used to get annoyed with the fact that I always took photos like of dogs that we've had, but now they're like, we're so grateful you did take those photos because now we always have that to look back on. Yeah. So well, before we end, I do have a couple of things that I want to ask you. Go ahead. So this being your first foray into K-pop, it wasn't that bad, right? No, was it? No, it's not bad. They're pretty fun people, and honestly, it's clean too. So like that's really nice. It's really cool to see the cultures from around the world. You know, I feel like here in America, we're so tunnel visioned. That we're just like, so many people are like, I just want to know what's going on in the United States of America. Yeah. And not anywhere else. But like, it's really, I've always been one that's been fascinated about things from other cultures. That makes sense. Yeah. I mean, for me personally, like, you know me, I am still pretty into the heavy metal scene. And so like my whole thought was like, when I first started this, I was like, this is going to be so sucky. I'm not going to like any of this. But you know what? Like in the end, you know, you just realize that talent breeds talent, and it's something to respect for sure. But yeah, K-pop's not so bad. BTS also not very cringy. No, I think that a lot of people have that idea. I had that idea that it was the whole K-pop thing was cringy. Like I'll be honest with you. Like, I don't think I could ever get into it. Like I had that mindset. Like again, I had the tunnel vision. Oh yeah, I did too. Like, give me my rock, give me my classic rock, my pop, whatever I wanted to listen to, just not K-pop. Yeah. But this kind of opened my eyes a little bit because like you know, I was just like, at first I was like, I don't know about this. Like when you first approached me about this idea, I'm like, sure, I'll try it. It's the beautiful thing about being open to things, because like honestly, like it's, even if the music's not for everybody, like this is a fun foray, like guys getting together and just having a photography shoot, like definitely no harm there. So Lock Nation and anyone else watching this, should we do this once a month?
Should this be a recurring theme for like once a month, starting next month, which is January 2024, which is weird. Yeah. But Aaron, what do you think? Do you think we should do this like a once a month thing, like where we collab, whether it be on my channel or on your channel, and we just talk about things to do with photography, or like, you know, I just wanted to make sure you tell me in the comments below. But Aaron, I want you to get your feedback. Okay, so here's my thought. If this is something that you want to do some collabs on, maybe we'll take turns, and maybe I start getting you into some K-pop, and I'll introduce you to some groups and some songs that I think that you might like, that are also, all the music videos are always visually stunning, like it's crazy. Oh, I've watched some of your videos. Yeah. So I just dropped my lid. But if you are up to, because, you know, we've done a lot of photography stuff, and I know that venturing outside a little bit might be a little bit uncomfortable, but once a month, you know, we could cover some stuff. I'll show you some stuff. Well, I mean, I'm a photographer and a videographer, so I'm happy to do that. So what do you think? Do you want to do it? Huh? Do you want to do that? Yeah, for sure. So Lock Nation, make sure you tell me in the comments if you want this, because we could make this a reality. Once a month, we could have this fun time that we just had tonight. Yeah. So, Aaron, I always end my videos with this thing. I want you to do it along with me because you've seen my videos, and I will see you. So here I'll go over the whole thing, and then we'll say it together. So I always tell people I will see you in the next video. So on the count of 3, 1, 2, 3, and I will see you in the next video. Take care. Have a good one.